everyone. Okay, may I ask everyone to open the camera, please, so that we may start. Okay. Open po mga camera. Open po mga camera. Open po mga camera. Open po mga camera. Okay. Kanina nag-a-attend, sabi ko sa inyo kanina guys, nag-a-attend ako kanina. Ang problema, iba yung pangalan ninyo dito na pumapasok doon sa record ko sa Edmodo. Sa Enisco, hindi na ako nag-attendance. Kaya mamaya na lang ako mag-attendance. Okay? Okay, sige. Ano tong mga to? Ba't walang? Parang ang dami naman natin. 51. My God. 51. Sa 51, iilan naka-camera sa inyo. Ano to lahat? Sira na camera? Pa-open po na camera. Pa-open po yung camera. Pa-open po na camera. Tatlo po ito. Tatlong shot ang gagawin ko. O konti pala yung naka-camera. Ay nako, sige. Maminusan ko kayo. Naku, puro sira ang mga camera. Ano ba yan? Walang campuser. Ano ba yan? Sige, bahala na. Okay. Okay, tingin po sa camera in 5, 4, 3, 2. Okay. Wait lang po. Save ko lang po. Ay, wala, mali. Isa pa po. Okay, in 5, 4, 3, 2. Okay. Okay, click file, save as Binyan. Okay, Binyan. This is network CPA 3. Today is June 16, 2022. Pick one. Okay, isa pa po para sa next one. Isa pa po. Okay, sino maingay dyan? Okay. Okay, picture po. Okay, 5, 4, 3, 2. Okay. Wait lang po. Pick file. Ay, ba't ganun? Isa pa po. Okay, 5, 4, 3, 2. Okay. Wala. Ang ingay ni tatay. Okay, click file, save as. Sino ba may ingay na yun? Okay. Yun, nawala. Nawala si tatay. Okay. Ingay ni tatay, ah. Okay. In 5, 4, 3, 2. Okay. Okay, pick 3. Okay, there you go, guys. Okay, guys. Okay. So, wait lang po. Okay, participants, we are 51. Okay, kindly remind me later about sa attendance na mga anak ha, kasi mamaya na lang mag-attend siguro before we end the class. Okay? Okay, so let's start.
Recording in progress. Okay, good morning, everyone. Remember, guys, I already uploaded a file last night about Pocket Tracer. Were you able to install it o hindi po? Nakapag-install po ba kayo o hindi po? Ha? Nakapag-install po kayo? So yung binigay mo po ng ano? Oo, yung kagabi. Hindi po namin, ewan ko lang po yung iba kung na-install. Pero ako po hindi. Pero okay. may mga ibang version. Okay. Sige. Sige. Yung sa akin naman, guys, you may actually use other version aside from my version. Pare-pareho lang naman ang Pocket Tracer eh. Okay? Kung hindi gumagana, kung halimbawa wala kayong kopya ng Pocket Tracer, then you can use my version. Kung meron kayong mas latest version, then better. Okay? Yun lang po yung gamitin ninyo. Kasi mas gagamitin po natin mamaya po yun. Okay? So let me just share the screen. Ano po nakikita niyo po sa sa screen? Ano po nakikita niyo? Okay, chapter 3. So what are we going to have now is, this is PUP Vignette. Okay, get ready po dahil mamaya po meron naman po tayong what do you call this? Recitation na pasa sa ulo ko na naka-open po ang camera. Okay? PUP Vignette, CPE3 network. Today is 6/14/22. Okay, so now we're going to describe, of course, what are data packets. Ano ba data packets? Check out. We're going to explain, of course, the role of network interface card or the LAN card. We're going to compare the analog as well as the digital signal. Ano ba ang analog? Ano ba ang digital signal? Okay, and we're going to explain, of course, the OSI reference model. And we're going to identify the layers. Ito po yung mga layers po ng mga OSI reference model. Which is dito papasok yung ating recitation later. Next one. Okay. Wait lang po, may nakaharang po dito. Okay. Okay, next one. We're going to explain also the role of the protocols. Identify the industry standard protocol stacks. Then we're going to describe how protocol works within a reference model. Okay, there are two components needed to transfer data: our data packets and the network interface card. Okay, di ba guys? The moment na nag-network po tayo, there is what we call, of course, the network interface card o LAN card. Bawat computer po, meron po siyang network interface card o tinatawag po natin na LAN card. Both are kakabitan natin ito ng kable. Pag ginabitan natin ng kable, ginagamit natin kable, of course, is the untwisted or the shielded twisted pair. Okay? Now, depende po yan sa kung anong klaseng kable o twist ang gagamitin po niyo dito. There are two kinds of cable na pwede natin gamitin for network. Number one, we get straight through, and number one, and the next one, we get the crossover. Sa po na ginagamit po yung straight through at yung crossover po. Maintindihan po natin yan later. Okay? So pag-usapan muna natin yung dalawang bagay. Number one, we got the data packet. And then of course, yung data packet na yan, ano ba yung data packet? Pag inisip natin, ano ba yung data packet? Base sa pagkakabasa ninyo o pagkakaintindi ninyo, ano yung data packet? Discuss po natin mamaya yan. Ano po yung cylindrical redundancy check? Ano yung bus? Ano yung parallel transmission? Ano yung serial transmission? Ano bang mas maganda? Parallel o serial? Okay? Then we're going to discuss the analog, the broadband transmission, the digital transmission, as well as the multiplexing. Ano ba itong mga bagay na ito dapat naman itindihan ninyo? Okay? First, we have the data packets. Pag sinabi natin data packets, ano yung nasa isip natin, guys? These are the data.
These are the data. Pag sinabi natin data, halimbawa guys, naka-receive kayo ng message from a friend. Sabihin natin, regardless of what platform ang ginamit po niya, sabihin natin, messenger o simple as SMS or text. Or sabihin natin, nag-message kayo halimbawa sa Twitter, o kaya nag-message kayo halimbawa sa TikTok. Okay? These are what we call messages. Okay? So pag sinabi natin messages are composed of what? Okay? Para mai-transfer natin yung isang message from one computer to another, ano yung mga kinakailangan natin mga i-consider? Okay? Parang sulat lang po yan. Parang sulat o liham. Liham dati. Ano yung liham dati, guys? Naalala niyo po ba kung paano sumulat dati ang mga magulang ninyo? Naalala niyo po ba? Yung meron siyang sobre, meron siyang sobre, may inilalagay sa labas. Ano po yung pagkakaalam niyo po doon? Anyone? Hello? Anyone? Sige, Mr. Cortez. Ano yung pagkakaalam mo sa liham? Pag gumawa ka ng liham, ano yung mga parts ng liham? Andun po yung sir, yung sender, syempre. The sender. Andun po yung info about sa sender. Info about the sender. Yung greetings po. The letter mismo o yung greetings. O yung letter po mismo. Yung regards po. Tsaka po yung receiver po. Receiver. Receiver po. Okay, very good. Those are the parts. Thank you very much, Mr. Cortez. Those are the parts ng liham. Ganun din po kapag nagta-transfer po tayo ng message. Okay? Ang message po natin, hindi basta-basta message lang yan na nag-type tayo, tapos okay, receive niya. Pag nag-type ka naman yung kaibigan mo, and then receive niya, hindi po ganun yun. Siyempre, bawat liham may kalakip po yan. Sino po yung nag-send, sino po yung receiver, sino yung sender, information about the senders, information about the receiver, information about the message itself. Yung pag-uusapan po natin ngayon. It is composed of the data. Okay, ano po yung data packets? Network are very fast. Napakabilis po nito. Hindi po natin mapapansin po nito. Hindi katulad ng unang panahon. Noong unang panahon kasi guys, sumusulat ang mga magulang natin ng, di ba? Gagawa ko ng liham, Dear Ate Charo. Kaya, blah, 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 blah. Nagmamahal. Ganyan. Tapos titiklopin ko yun. Tapos ilalagay ko sa sobre, ilalagay ko sa labas sa sobre ang information kung saan ko padadalhin at information din galing din sa akin. Okay? Yun yung unang panahon na napakabagal ng information o ng communication ng panahon at pagdala ng message sa ibang lugar. But nowadays, it is very fast. Why? It's just as texting. It's just as messaging. Okay? Napakabilis po. Okay? Because everything works in digital or analog. Okay? Networks are very fast, but there is a limit to the amount of traffic networks can transport at a time. Minsan ako kinukonsider din natin dito, mga anak, yung speed. Bawa. Ay, sir, late ko na na-receive yung message kasi ganito, ganyan, kasi siguro mabagal ang broadband ninyo o siguro wala ka signal that time, kaya late mo na-receive. Those are the specific reasons. Okay? Now, the solution to this problem is to break this traffic into small pieces. Just imagine, guys, kung ikaw magpapadala ng message, kung ikaw magpapadala ng message, dapat yung message mo, ano ba yung message? Ang message mo, hindi lang text yan eh. Ang message mo, may pangalan, may sender yan. May information about the sender, about, of course, the receiver. Kasama yun. Hindi lang po pwedeng message. Laging kasama yung information about the receiver and about the sender. Okay? So,
Ang ginawa ng ng networking, hiniwa-hiwalay niya. The solution is to break this traffic into small pieces known as the data packet. Now, the data packet is also called as a packet. It is a very small part of the entire pieces of data that needs to be sent. Kung mapapansin niyo po dito sa picture dito ng data, ang data po natin is kulay red. Now, ang data, kalapit dito nga, sabi ko sa inyo, kalapit nito yung sender at saka yung receiver. Okay? Sabihin natin, yung header, this includes the sending and receiving address, the length of the packet. Okay? Dito sa header mo, makikita yung receiving at saka yung sending address. Ano naman na makikita sa trailer? Sa trailer po, ito yung if there would be an error, if there would be checking information, na-receive ba yung email o nasa cloud pa ba yung email mo o hindi pa ba na-receive o na-receive na. Those are what information. Okay? It's not just the data. Sabihin natin, papadala ka, mag-message ako sa iyo, data. Yung data na to automatically kalakip ang header. Ibig sabihin, sending information, sender information, and receiver information. Kalakip din naman doon yung what happened to the data. So that is the trailer. Okay? So the data packets consist of 3 parts. The header, the data itself, and then the trailer. Okay. Now, a cylindrical redundancy check. Anong nga ba itong redundancy check na ito? It is performed at the sending and receiving computer to make sure the data packets arrive in with no error. Just imagine, guys, magsisend ng signal ng message from one computer to another. Okay, there is what you call a cyclical redundancy check. Cyclical redundancy check, or the CRC. It is an error checking used in network as sending node perform a mathematical calculation in the packet. Ano yung mathematical calculation? Siyempre, the size of the message. Kung mapapansin nyo noong unang panahon, ang mga cellphone pa ay mga 3210, mga 5210, and so on and so forth, yung mga ganun pa, meron siya tinatawag na sending one message, sending two of two message, mga ganun. Okay? Kasi nga, sinisip niya yung size ng ating data or the ating message. So there will be a calculation on the packet and then the result is attached to the packet trailer. Okay? So trailer, dito nalalaman na, ito yung sinesend niya, ito yung capacity o ito yung sabihin natin na ito yung measurement ng sinesend niya. Pagdating dun sa send items, pareho sila. Na-send na po lahat, ibig sabihin, there will be no error. Pero kung sakaling halimbawa, from the receiver, magsisend pala ako ng message, ito yung size ng message, and then pagdating doon sa dulo, sa sending part, iba yung calculations, then automatically there will be an error. Nangyayari dito naman po yun. Now, the receiving node performs the same calculation on the packet received. If the calculation differ, the CRC signals the source of the computer to retransmit the packet. Okay? So, ibig sabihin nito guys, meron tayong tinatawag na auto-transmission at meron tinatawag na manual transmission. Ito yung pag sinabi natin, may mga message tayo guys na sinesend na kapag hindi siya nasisend, isisend niya uli yung automatic. Pero there are some message, pag hindi niya na kaya, automatic magsasign na siya ng error. Okay? Now, data packets. It is the job to neatly chunk, address, and deliver the information in a network. It handled by the network interface card. And the network interface card, ang network interface card is also known as the LAN card. Ang LAN card po, ito po yung kinakabit sa inyong computer, while ang NIC, these are the built-in na nakalagay po sa lahat ng computer. Ano ba ginagawa ng NIC or Network Interface Card? It provides the source
or hardware address to the computer. Now, it actually prepares the data from the computer to the network cable. It sends the data to another computer. It controls the flow of data between the computer and then the cabling. Then it will actually receives incoming data from another computer, and it translates electrical impulses from the cable into binary code that the computer understands. If we are going to compare this with the natural sending, guys, sabihin natin, guys, magsasalita ako dito. Pag nagsalita ako dito, bakit naririnig nyo agad? Ano yung mga proseso, guys, na bakit nyo ako naririnig on your part there? So there are electrical impulses. Siyempre, from my voice, papunta dito sa aking headset, may microphone po ito, then pupunta po yan sa computer ko, then from my computer, pupunta po yan sa network, and then from your computer, okay, ipaprocess ng computer po niyo yan, and then papunta po sa speaker po ninyo. Okay? Okay, next one. Okay, so how network traffic gets from here to there? Paano nga ba? Diba? Parang sabihin natin yung nag-uusap tayo sa lata. Alam niyo sa lata, siguro na paglaro ng bata kayo sa lata, ginagamit niyo yung communication yung lata. From lata, tapos may tali, tapos may lata again. Pag nagsabi ito ng hello, from point A, nagsabi ng hello, pupunta po yan sa tali, magta-travel yan sa tali, and then pupunta doon sa isang lata, papunta sa point B. Okay? So ano yung data packets doon? The data packets within the computer itself, information travels along the pathways as buses. A bus consists of multiple lanes of wire sets side by side. Kung mapapansin po ninyo, ang computer po natin got a motherboard. The motherboard, mapapansin nyo doon, nakaukit doon, puro mga lines. Bawat line po niyan, this is what you call bus. Ano po dumadaan po sa bus na yun? These are data. And that is what you call data bus. Okay. Now, meron tayong tinatawag na transmission. We have the parallel transmission and then the serial transmission. In any way, guys, which one is better? Sa tingin ninyo, which one is mas mabilis? The parallel or the serial transmission? Anong pagkakaintindi Serial ninyo? po, sir. Serial. Why serial? Why serial? Kasi po, sir, bit by bit lang po yung niya, one at a time lang po yung pag-send ng signals po or data. So, hindi po siya, kumbaga, hindi po siya na-traffic. Tuloy-tuloy lang po yung pag-send ng data. So, what is good with parallel transmission? What is not good with the parallel transmission? Basta sinabi natin parallel. Sige, basahin natin. Yes. Sige. Sige, Mr. Benitez. Go. Ay, sige, sir. Basahin na lang natin, sir. Sige, basahin natin. Okay. Now, parallel transmission. Pag sinabi natin parallel transmission is the orderly procession of transmitted data in computers in which groups of bits are transferred simultaneously side by side over the two or more wires. Okay? Where serial transmission, it is the procession of transmitted data in which bits are sent over the network cables and travels bit by bit, one at a time. So ang tanong ko kanina, Mr. Benitez, which one is better on transmission? The parallel or the serial transmission? When it comes to speed. Yes, Mr. Sakay. Parallel transmission po, sir. Kasi pag sinabing, di ba kasi sir, parang sa parallel, parang
ano, di ba computer by computer po? Kasi sabi ko is simultaneously simultaneously sabay-sabay, unlike sa transmission po parang yung parang ay sabi po sa one at a time lang po. Yes, very good, very good. Pareho mabilis. Okay. May kukwento lang ako sa inyo, guys. Kwento lang ako sa inyo. Share ko lang po dito. Naka-record ba ako na? Opo, sir. Naka-record ako. Okay. Sabihin natin, guys, ano yung mga ano natin? Ano yung mga computers po natin? Yung mga processor natin. Meron tayong Pentium 1. Remember nyo to? Meron tayong Pentium 1 hanggang Pentium 4. After Pentium 4, ano lumabas na processor? Any idea? Dual core. Sumunod. 4 to duo. Sumunod. Quad core po. Okay, quad core. Sumunod. Quad 2 core. Sumunod. I3 na po yan. Okay, I series na I5 and then I7 and then of course I9. Okay, yan po yun. Okay, so ganito po yan, guys. Ano po ang pagkakaiba ng dual core at saka ng core to duo? Pareho lang siyang dalawang core. Ibig sabihin, dalawang utak. Diba? Ang Pentium 1, single core lang yan. Iisa lang yan. Ibig sabihin, ano lang to? Itinatawag na serial. Bit by bit. Bit by bit. Serial. Now, ang dual core, anong pagkakaiba nila? Dual core and core to duo. Alin ang mas mabilis dito? Of course, this one is parallel and this one is series. Yan, series o serial. Sabihin natin series. Pag sinabi natin series, ang pasok ng data, bit by bit, bit by bit, bit by bit. Diba? Sabihin natin, dalawang pinto nito. Dalawang pinto. Sabihin natin, inat natin yung pinto na to. Sabihin natin pinto yan. Kapag series, ang pasok na sabi ko, may sunog. Dalawa ang pinto natin. Ha? Okay. O sige, labas. One by one. Okay, labas. Isa na namang estudyante. Labas. Isa na namang estudyante. Labas. Isang estudyante. Labas. Kapag core to duo, automatic labas. Sabay kayo. Labas kayo pareho. Labas sabay. Another one, labas, sabay, labas, sabay. Ano mas mabilis? Core to duo. Parallel po. Very good. So this works. Ito yung core to duo as parallel. Mas mabilis siya. Why? Kasi parallel kaysa sa series. Although mabilis din naman ang series. Kaya lang, syempre, mas mabilis kapag parallel tayo. Okay? Kaya nga meron tayo, di ba, mapapansin natin, habang tumataas po ang ating processor, ano nagbabago dito? Ano nagbabago dito? Speed. Naintindihan, guys? Naintindihan? Apo, sir. Okay. Okay, sabihin natin. Dito sa serial, isa lang ang pinto. Okay? Sa quad core, 4. very good. Ang quad core hanggang I7 ay 4 ang pinto. Normally ang I9 ay 8 pinto. Octagon po siya. Naintindihan, guys?
Opo, sir. Okay. So yung tinatawag natin na serial at saka parallel. Okay? So let's go back with the PowerPoint presentation. Okay, sabi nga natin dito, so meron tayong parallel, meron tayong serial. So, para mapaganda ang ating mapabilis ang ating network, we should go for parallel transmission. Okay. Pero kailan natin ginagamit ang serial transmission? Yan. Okay. Okay, next one. Now, transmitting data packets. Kapag nagtatransmit po tayo sa data packets, ibig sabihin ito guys, from one computer to another. Okay? The baseband and the broadband are two techniques to transmit data packets over the cable. Okay? Over the cable. Okay. Now, the bandwidth is the maximum speed at which a particular communication medium such as the cable can transfer information. Bandwidth measurement depends on the type of signal or analog or digital and the media used to carry the information. So we can arrive at a formula that the type of signal, whether it is analog or digital, plus the media type is equals to the bandwidth. Ano example ng analog, ng media, at saka ng bandwidth? Ano example po? Isipin natin na ito po ay tubig sa gripo. Sa gripo. Ano yung masasabi natin na signal? Ano masasabi natin na media? Ano masasabi natin na bandwidth? Anyone? Tubig sa gripo. Sir, paulit nga po, sir. Medyo nag-choppy kayo sa akin. Okay. Sige. Ulitin ko ha. Okay. Kung ang sinasabi natin bandwidth, okay, ano ba yung inisip natin bandwidth? Yung which bilis, di ba? The bandwidth. Ano ba bandwidth mo? Ano ba bandwidth ng ito tulad dito, ang bandwidth ko dito sa Sky ko ngayon is 40 Mbps. Okay? Ang bandwidth pala is composed of the signal plus the media. Okay? Ano yung sabihin natin? Kung ikukumpara natin ito sa daloy ng tubig sa gripo natin. Okay? Sa gripo natin at tubig, alin dito ang media, alin dito ang signal, alin dito ang bandwidth. Anyone? I think, sir, yung media po is yung tubo na dinadalaw yung po ng tubig sa gripo. Very good. Ano yung analog o digital signal? Digital, yung tubig po siguro. Yung tubig mismo. Ano yung bandwidth? Bandwidth, yung amount po siguro ng tubig na lumalabas. So, very good, Mr. Benitez. Very good. Okay. Kasi diba ganito guys, kapag ang gripo natin, halimbawa, kapag ang gripo natin is ito yung host, sabihin natin. Yung host na ginagamit natin, it is the media. Sabi ni Mr. Benitez, ang signal natin, yung tubig. Okay. What will happen kapag, ano yung pinaka-bandwidth natin? Ang bandwidth natin, yung amount na lumalabas na tubig. Regardless kung malakas siya o hindi. Intindihan guys? Okay. Okay, ito na guys. What will happen to your bandwidth kung sakasakali, sabihin natin, what will happen doon sa media mo o sa gripo mo kapag masyado siyang maliit yung butas. Tapos, ang tubig na dumadaloy doon ay napakalakas. So what will happen? What will happen? Mabilis din po yung paglabas ng tubig. Mas mabilis ang paglabas ng tubig. Obviously, di ba sumisirit ito ganyan-ganyan. Now, what will happen kapag sabihin natin yung gripo natin, tapos napakalaki ng
napakalaki ng butas. Pero ang bandwidth mo naman, yung bilis niya is obviously mabagal. Okay? Di ba? It also affect yung ating it also affect yung signal natin, di ba? Okay, sabihin natin ganito, guys. Kapag ba ang sabihin natin sa bahay ninyo, sabihin lang natin guys 40 Mbps ang speed ninyo sa bahay, ang ano ninyo, ang bandwidth ninyo. Kapag gumamit si kuya, si ate, si tatay, si nanay, si bunso ng internet. So what happened to the speed? Pare-pareho pa rin ba? Pareho bang 40 Mbps pa ba ibibigay sa kanila? O hindi? Hindi na po, sir. Why? Hindi ba ganito yun, Mr. Benitez? Halimbawa, gumamit si ate mo, gumamit si nanay mo, si tatay mo. Kapag gumamit ka, 40 Mbps may binibigay sa'yo. Pag gumamit si ate mo, 40 Mbps pa rin ba ginagamit, bibigay niya sa kanya? Pag si tatay, si nanay, 40 Mbps ba yung ginagamit nila? Or, obviously, hinahati-hati niya din ito. Pag ginamit mo, automatically, mas babagal na kasi mas ginamit ni ate, ginamit ni tatay, ginamit ni nanay. Tama ba? Alin doon? Mas siguro, sir, nahati-hati po kasi yung Mbps dun sa dami ng gumagamit po, sir. Di ba? Parang tubig lang sa bahay yan, guys. Kapag ikaw halimbawa, kapag coming from, sabihin natin, Maynila or Manila water, okay, may speed talaga yan. May pressure sila binibigay dyan. Pero kapag marami kayong gumagamit, automatically babagal ngayon yung tubig na ginagamit mo dahil gumagamit sila iba. It's the same thing. Okay? Thank you. Now, in an analog signal, pag sinabi natin analogs, let us differ what is analog and what is digital. Okay? In an analog signal, information travels as a continuously changing wave. Now, this signal cycles up and down in the wave-like pattern. Okay? Tulad ng ating radio station. Sa radio station, automatically, that's analog. Ito nag-uusap tayo automatically, yung boses ko, papunta sa inyo, is analog. Kailan nagiging digital? Pag na-translate na po ng computer, sir. Exactly. Exactly, di ba? Kaya nga meron tayong natawag na analog and digital. Or meron tayong, alam niyo yung guys, yung alternating currents and AC and DC. Ano ibig sabihin ng AC at DC? Ano ibig sabihin ng AC at DC? Alternating current po, tsaka direct Alternating current at saka direct current. direct current. Ano example ng direct current? Can you give me an example of direct current? Saan natin nakikita ang direct current? Hello? Direct current. Para hindi kayo battery. Very good. Mga So let's battery have po. Okay, let's have a battery here. Let's have a battery here. Okay, let's have a battery here. Hindi ako magaling mag-drawing, guys. Sorry. Okay. Okay. Direct current. Pag sinabi natin direct current, the battery is a direct current because it flows yung current is actually flow. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi ako magaling mag-drawing and I'm sorry ha. Yan. Yan. It flows. Okay. And this is direct current. Naintindihan guys? Direct. Automatically from negative to positive. Gets? Opo, sir. How about alternating? Okay. Ito ang Meralco office.
Ayan ang Meralco office. Okay. Sa Meralco office, naglalagay sila sa poste, naglalagay sila sa poste, naglalagay sila sa poste, naglalagay sila poste hanggang makarating sa bahay nyo. Yan yung bahay nyo. Okay. From Meralco, ang gagawin niya, magbibigay siya ng current. Anong current? I-alternate niya yung current na to from this to this. Alternate. Alternate and then alternate. Hanggang makapunta sa bahay mo. And this is what you call alternating current. Kaya nga tinawag na alternate is because ina-alternate niya, pinapasa-pasa niya galing Meralco. Naintindihan po ba? Apo, sir. Okay, so for any question, guys? Okay, next one. Let's continue our PowerPoint presentation. So there is what we call also an analog and a digital signal. Pag sinabi natin analog, it's alternating. Okay, it's alternating. Now, the information travels in a continuation changing wave. Pag sinabi natin changing wave, normally it's 220. Sa Pilipinas po, it's 220. Lumalampas ba ito sa 220 o bumababa sa 220 o fiction na 220? Ulitin ko po yung tanong ko ha. Ang ating po bang current o kuryenteng nakukuha po natin sa Meralco is alternating 220. Ibig sabihin po ba nito ay 220 volts po talaga siya o tumataas o bumababa? Nataas na baba rin po, sir. Nataas o bababa? Minsan, what will happen kapag tumaas? What happen kapag tumaas ang voltahe ng voltahe ng kuryente? Mhm. Okay, yeah. That's yeah. Tama yung example na. Tama yung example. Sabihin natin, ito lang yan ha. Okay, sabihin lang natin na kapag sabi natin kasi ang pumapasok sa ating kuryente is 220 volt. Kapag yan tumaas, automatically, normally, ang ating incandescent bulb, alam yung incandescent, yung ginaganyan, yung kulay dilaw pa, yung parang pag may patay, ginagamit. Apo, sir. Ngayon, kulay dilaw pa, automatically, sasabog yan. Kapag ito nag more than 220, automatic pumuputok ito. And that's the reason why most of the bulb ngayon ay fluorescent type na. Fluorescent type or LED na ang type ngayon ng ating na nakapag-adjust na po siya. What will happen naman kapag masyadong mababa? Automatically, nag-flicker ang ating bulb. Tama? Apo, sir. Okay, next one. Okay, ganito naman. Guys, what if let's say, sabihin natin, ang computer, ito yung ating computer. Okay? Most of the computer natin needs, of course, 220 volts. It needs 220 volts. Now, ngayon, ito ngayon si Meralco. Si Meralco na nasa dingding ninyo, kakabit na siya dyan. Ngayon, kapag sinaksak nito dito, automatically sinaksak nito dito. Okay. Ngayon, what will happen kapag masyadong tumaas ang fluctuation ng Meralco at pumunta sa inyong computer? What will happen to your computer? What will happen to your computer? Exactly. Passive.
What do you mean by power surge? Puputok ba to? Sasabog ba to? What will happen? Mhm. Yes, very good. Very good, Mr. Reglado. Okay, so 20. Kapag ito tumaas automatically, yung fuse nyo dito sa power supply nyo dito, eventually, puputok yan. And that's the reason why, ano nilalagay natin? Ano in, or what you call, UPS, AVR po, sir. AVR. Okay, sige, pag-usapan natin yung AVR tsaka yung UPS na yan, ha? Okay, so what is AVR? What is AVR? Automated ba? It's automatic. Automatic voltage regulator. It only follows na kapag ito, isinaksak mo muna galing sa Meralco, isinaksak mo muna sa AVR, nakalagay doon 220, automatically, pag ito sinaksak mo pumunta sa power supply ng computer mo, automatically, what will happen? Lahat ng ang Meralco, regardless kung tataas siya o bababa siya, automatically your computer will maintain, automatically will regulate the voltage. Regulated siya into 20, hindi tataas, hindi bababa. Kasi ang kailangan lang ng computer natin ay 220 volts. Naintindihan po, guys? Okay po, sir. What will happen if, let's say, alam naman natin ang ating computer ay 220 volts, na isaksak ko siya sa 110. Ano mangyayari? Yes, very good. So, since hindi kaya, since most of the components ng ating computer ay tumatakbo sa 220 volts at binigyan mo lang siya ng 110 volts, automatically, hindi ka kakayanin. So what will happen? Siguro, ang papower lang dito yung mga ilaw lang. Ilaw lang. Pero the computer itself, hindi siya tatakbo. So masisira ba ang computer natin? Yes, exactly. Overvoltage lang po ang delikado. Pero yung mga pag nasaksak mo sa 110, ang 220 na appliance, okay lang naman po siya. Naintindihan po. What is UPS? What is UPS? Power supply po. Uninterrupted. Pag sinabi natin uninterrupted, ibig sabihin, kapag nag-brown out, automatically, may power pa rin ang inyong computer. Gets? Now, most of the AVR ngayon is, most of the AVR sa mga offices, most of the AVR na ginagamit nila is actually naka-built in na po ang UPS. Okay, naka-UPS. Why? Para if in case of brownout or power interruption, automatically what happened? Hindi na mamatay basta-basta yung mga computer ninyo. Parang meron pa siyang mga ilang minutes para at makapag-repair kayo na ma-shutdown yung computer ninyo para hindi masisira ang mga computer. Now, sa bahay po natin, kailangan po ba natin gumamit ng AVR o at saka ng UPS o hindi?
Yes, exactly. Thank you, Mr. Agregado. What if I'm using laptop? Do I need AVR and UPS? Ano lang po kasi yung ano po yung charger natin sa laptop po, meron na siguro yung built-in na ano po, safety measure po in case na magkaroon siya ng in case na like power surges or uh, yung ano po, yung power regulating parang Mhm. so siguro pwede din ipa-recommend ng UPS po yun for para hindi agad mamamatay. Pero most likely po Mhm. may battery naman yung laptop po eh. Yes, exactly. I don't need the UPS kasi may battery naman ito eh. If in case of a power shutdown, automatically may backup ako ng battery ko. Di ba? And yung AVR, kailangan naman pero hindi makinakailangan ng AVR dahil nga mo dun sa adapter na ginagamit ito, may regulator na rin siya. Okay? Thank you. Thank you for that. Naintindihan po ba mga anak? Naintindihan po? Apo, sir. Okay, Apo, let's sir. continue. Let's continue with our PowerPoint presentation. So we actually discuss analog signal, and then of course we have analog signal. The analog signal that travels is continuous with variable wavelength pattern. Okay, now broadband transmission. Pag sinabi natin broadband transmission, transmission that rely on an analog signal, a range of frequencies and a communication medium. Now, broadband signals can be divided into multiple channels separated by a small bands of unused frequencies to avoid interference. Okay, so broadband is unidirectional. It moves in one direction only to send and receive the communication bandwidth, and is divided in two channels for each direction. Kung papansin niyo po dito. Now, this is actually an example of a broadband transmission as digitally signaled. Now, the digital signal encode information numerically, which are zeros and ones. Now, these simple signals convey information in a separate on-off pulses over the communication medium, such as, of course, the keyboard. Tulad din, di ba, that's the reason why nga ang recognize lang na data ng ating computer ay off and on or 0 and 1. Okay? Dito po niya minameasure po yun dito with transmission, of course, a broadband transmission. Now, what is a multiplexing? Pag sinabi natin, what is the difference between a baseband transmission and a multiplexing? Pag sinabi natin baseband transmission, these are digital signals over the single channel, typically most of the current local area networks. One signal at a time travels over the network cable. One signal at a time. One signal at a time travel over the network cable. While multiplexing, ano multiplexing, guys? Multiple transmission. You can actually send multiple transmissions sent through a channel simultaneously and are interwoven into a single signal. Kumbaga parang sabihin natin ganito. Example ko lang guys ha. Example ko lang guys. Halimbawa, telephone line, telepono. Pag ako tumawag sa iyo, Mr. Benitez, automatically got a number. Sabihin natin ang number mo is 091-888-8888. Tinawagan ka, you only got a single number. Pero pero paano naman ang multiplexing doon? Paano yung multiplexing doon? Pwede ba akong makapag-usap o kami mga friends ko makapag-usap sa iyo? Paano? By means of an application. Saan ba tayo nakapag-usap? Di ba? Nakapag-usap naman tayo. Kapag may application na. Bawa sa Messenger, sa Messenger, sa Viber, ayan. Pwede na tayo mag-usap ng sabay-sabay. And that is what you call it actually multiple transmission or multiplexing. Naintindihan po? Okay, sa opisina. Pag tumawag ako sa opisina, ang tinatawag na trunk line.
At trunk line is isang number lang siya. Pag tumawag ako halimbawa sa trunk line na yon, automatically ang sasabihin sa'yo, trunk line, tumawag ako trunk line ng PUP. Pag tumawag line ng PUP, isang baseband transmission lang yon. Pero, using that baseband transmission, hinahati niya yung tawag niya. Okay, sabihin sa'yo ng operator, okay, I will transfer your call to local, ganito, ganyan. I will transfer your call to H. I will transfer your call to accounting. I will transfer your call to ganito, to the faculty, ganyan. So using, of course, pagdating na lang po doon sa multiplexing, doon po nakakaroon po ng transmission. Example po, parang ganito. Sabihin natin yung signal A, signal B, and then signal C. Meron po tayong tawag na multiplexer. Wherein, dumadaloy din po siya sa isang signal lang din po. And this is what they call multiplexing. Okay. Next is what they call a protocol. Open System Interconnection, OSI. Reference Model Interface Session, data frame, transmission control, protocol or TCP/IP, advanced program-to-program communication, or internet working. Tapos yan lang po natin ito. Now, to ensure that product from various manufacturers can communicate with each other, network models have been created. Protocol. Pag sinabi natin protocol, it is a rule. Pag sinabi natin rule, these are the defined how network devices communicate with each other. Ano daw yung protocol? It is a rule that define how network devices communicate with each other and perform specific tasks. It is a protocol. Paano mag-usap ang mga network devices. It is a protocol. Hindi ba parang protocol sa atin, guys, na kapag ako tumawag sa iyo, automatically ang yan sasagot mo sa akin ay hello. Na kapag pag magtatapos yung usapan natin, protocol is goodbye. Diba? That is what we call a protocol. Dito naman kasi sinasabi natin protocol, these are the rule. Define how the network devices communicate with each other and perform specific tasks. Paano nga ba yung mga protocol na ito? Okay. Meron tayong tinatawag na Open System Interconnection. Okay. It is an international standard guide for networking, defines how our data sent from a computer through a network and into a receiving computer, also called the OSI model. Ito yung paano natin, ito yung standard na ginagamit natin on how our devices will be communicated to another device. Hindi po pwede na maglagay ka o gumawa ka ng ibang device which is not compatible with the existing one. Okay? Kumbaga parang gagawa ka, sabihin natin gagawa ka ng cellphone. Tapos yung cellphone mo, ang charger niya Type-C. Okay? Hindi po pwede na sabihin natin na lahat ng di pa ngayon ang lahat ng mapapansin niyo ngayon, guys, lahat ng cellphone natin, ang charger natin is Type-C. Meron naman yung dati pa, yung dati basaksakan pero tinatanggal sa market yun. It's what we call a standard. Okay, now the OSI provides a description on how network hardware and software work together in a language fashion to communicate for communication between computers possible. Now each layer includes different network activities, equipment, or protocols. Okay? Ito na po yun. These are the interface. The interface is the connection that provides communication between layers. Ano po yung interface? Is the connection that provides communication between layers. It is also shield neighboring layers from details on how services are implemented. Okay, so yun guys, meron tayong tinatawag na OSI layers. Beginning at the top of the OSI model, okay, layer 7, we work down to the bottom, layer 1. So from application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. From one computer
Pagdating yan po sa kabilang computer, which is the computer B, automatic yan, meron siyang mga hahanapin. Applicable ba siya sa physical layer? Okay, pasok. Data link layer, pasok. Network layer, pasok. Transport layer, pasok. Session layer, pasok. Presentation layer, pasok. Application layer, pasok. Ano ba itong mga layer na to? Okay. Application layer. Pag sinabi natin application layer, it relates to the services that directly support the user application. Diba? Ano ba yung mga applications natin? Okay? Ano bang applications natin na ginagamit from one computer to another? Check niya yan, guys. Kung halimbawa sabihin natin yung application na ginagamit mo is actually applicable o kilala niya sa kabilang computer. Next one is the presentation. Presentation defines the format used to exchange among network computers. Dapat pare-pareho yan ng format. Okay? Bago maipasa sa kabila. Kasi kung hindi, automatically there will be no perfect communication. Another one, change na rin po dito yung session layer. Ang session layer, it actually allows two applications of different computers to open, to use, and close the connections between the computers. Okay? To open. Okay, mag-open ako. Tapos habang ginagamit, and then obviously, ito po, dito rin po makita o malalaman if the communication is closed. Okay? Transport layer ensures that the data packets are delivered error-free. Error. Dito po chine-check ang error in sequence and without data losses or duplications. Next one is the network layer. Responsible for addressing, messaging, and finding the best path to move across the network. Diba, there are times guys na yung ating mga addresses mali, automatically, chine-check din po niya yan. Before sending it, automatically, ma-check niya dapat na meron ka nung available na IP addresses. Otherwise, hindi niya ma-send yung ating message. Data link layer. It actually sends data frames from network layer to physical layer. From network to physical layer. Mapapansin nyo, it actually work yung data link from network to physical layer. Okay? Where in the physical layer, it carries the signals to transmit data over the cable to the network. Kung ang ginamit na cable ay compatible with the other computer's cable. Okay. So the session, pag sabi natin session, is highly structured dialogue between two workstations. Okay? Uy, magkaroon tayo ng session. Kumbaga ng tawag na to. Okay, next one. OSI layer. Now, the data frame layers. These are organized logical structure in which data can be placed. While, okay, sabi nga natin kanina guys, sa OSI layer natin, yung dilaw na to, the first one is the destination ID, represent the address of the computer to which the information is being sent. Diba, parang liham. Ito yung sender ID. The sender ID, yung magpapadala, represent the address of the computer that is sending the information. Sending the information. And the next one is the control. The blue one is the control. Represent the information used for the data frame, type, routing, and then segmentation information. And then the data itself. Okay, the message itself. Well, the CRC, these are, ito yung error-free, yung error correction and verification kung na-send po ang ating signal o hindi. Okay, so these are the part of your messaging. Kapag nag-send po tayo ng data, automatically yung message po natin, papasok po yan sa 7 layers. Okay, now, two other models also layer to tend to pop up in description of the network architecture. Okay, we have, of course, the transmission control protocol, internet protocol, or TCP/IP. Now, an internet-related network architectural model. Pag sinabi natin advanced program to program communication, the SMA framework communication model was modified
in the specification known as ATPC to include a mini computer and personal computer. Okay? Now, the TCP/IP or the TCP/IP reference model reflecting the world of internetworking. Now, the transfer of routing information between and among varied workstation and networks. While dito po habang po na ginagamit po natin yung TCP/IP of the OSI model, napapansin po niyo dito yung TCP/IP model na ginagamit po natin sa internet, let's compare it with the OSI model. Okay, ganito po yun guys ha. Ang OSI model po natin, ito po yung mga local air network na connect po sa kable. While TCP/IP model, ito po yung mga na-connect sa internet. Sa internet, we don't have a cable. We don't have a cable. Kaya mapapansin po ninyo, kapag nag-internet po tayo o gumagamit po tayo ng TCP/IP, application layer can be represented sa OSI model as application at the presentation layer. Magkasama po. Pinagsama po ng application layer, presentation layer, at tinatawag po itong application layer kapag gumamit ka ng TCP/IP. While the session layer and the transport layer, kasama po ito sa transport layer. The network layer and the data link layer, kasama po ito sa network access layer. The physical layer, ito na po yung which is actually the unique in OSI model, while the internetwork layer is actually the unique sa TCP/IP. Magkaiba po sila. If your computer is connected via cable, if you're connected via internet. Naintindihan po guys? Opo, sir. Okay. So ito na lang guys, last na to. Okay, protocol stack, binding process, binding order. And then, saan yung naririnig itong MAC guys? MAC address control. Media access control. Saan yung naririnig ito? Okay, sige, tingnan natin. Okay, there are four points to keep in our mind about protocols. Kasi sabi ng protocol, di ba? Protocol, ito yung mga standards na pag-uusapan natin. These are the rules. Okay? There are many protocols. Tandaan to guys, nasa quiz ito. There are many protocol. Obviously, hindi lang isa. There are many protocol. Hindi mo pwede, kailan isa lang ang protocol. Hindi. There are many protocol. But there are so many TCP/IP. Some protocols work only on a particular OSI model, tulad na pinakita ko kanina. Some models are only used for TCP/IP. Diba? Now, some protocols work at multiple layers. Now, protocols are consistent. Dapat. Kasi otherwise, hindi sila makapag-usap. Pag sinabi natin protocol stack, it's a multiple layer of protocols that work together. Okay? Now, binding process or binding order. Okay, the binding process is the process of trying the protocols together to provide data with a route from applications level to the network interface card. While the binding order is the sequence. Ito yung mga sequence guys in which the operating system runs the protocol. Mas maiintindihan niyo ito siguro kapag na-explain ko na po sa inyo siguro mas maganda kung na-explain ko by means of a videos na lang guys para mas maintindihan niyo itong binding process and binding order. And then of course the TCP/IP. Okay? Yung protocol guys in a layered architecture, ang ginagamit dito obviously TCP/IP. TCP/IP and Apple Talk. Yung IPFSNA, Novel Network Gateway, luma na to, Digital DECnet, and yung OSI protocols, luma na yan eh. Okay. Sabi nga natin guys, protocols in a layered architecture. Di ba sabi natin, kanina pinaghiwalay natin kapag kable, OSI model, OSI layer. Kapag internet, it is TCP/IP. Okay? So, dito guys,
pag-usapan natin ang application protocol, transfer protocol, and network protocols. Okay? Ang application protocol consists of the application layer. Application guys, application protocol. Application protocol, presentation, and then session layer. Siyempre, kailangan nitong session layer kung magtatapos na o hindi yung application. The transport layer, obviously, isa lang po siya. Kasi transport lang naman eh. Well, the network protocols is a network layer, data link layer, the physical layer. Ito po yung mga sinucheck po. So, meron po tayong communication task na tatlo po ang communication task natin. Application, transport, and network protocols. MAC. Ano po itong MAC? Now, the lower of two sublayers that make up the data link layer. The MAC manages access to the physical network, delimits the frames, and handles error control. Ano po yung MAC? Oh, ito po yung MAC na na ginagamit po sa yung sa unique na address na ginagamit natin sa bawat computer. Anong MAC po ito? Anyone? The lower of two sublayers. So it is a layer that make up the data link layer. The MAC manages access to the physical network, delimits frame, and handles error control. It is actually part of the layer. Okay? Any question, guys? Any question? Wala naman po, sir. Okay, sige, ganito guys. Next meeting natin, guys, I will ask you to to install yung Packet Tracer. Why? Kasi gagamitin po natin yan, and most of our exercises will be sa Packet Tracer po. And then next week, guys, mas i-explain ko po yung layers into animated na para at maintindihan po ninyo. Naintindihan po? Okay po, sir. So ito guys, next week, ang gagawin po natin, cabling. Ano po yung cabling natin? Alam niyo guys kung face-to-face tayo, pagkakablehin ko kayo, pagagawin ko kayo ng kable, yung straight through, nakagawa na po ba kayo nun? Yes po. Opo, sir. Kailan? Naka-experience na, sir. So ano pagkakaiba ng ng straight through tsaka ng crossover? Saan ginagamit ng crossover, saan ginagamit ng straight through? Okay. Kapag pareho ang device, ano gagamitin? Na kable. Crossover. Okay. Oh, very good. Pag PC to PC, Crossover. PC pag to PC. PC to server. Ha? Straight through ba? Oh, Parehas din computer yun, sir. Ha? Parehas din computer yun. Pareho namang end device yun, di ba? Opo. So, crossover din po. Pag PC to switch. Straight. Okay. Pag-uusapan niya natin next week. Ha? Tapos, gagamitin na po natin yung Packet Tracer next week. Okay po ba? Tapos, Okay po, sir. magdi-design. Guys, the reason why na hindi po muna natin gagamitin yung Packet Tracer kasi iba hindi pa po naka-install. Pero next week po, automatic po na paggagawin ko po kayo ng Packet Tracer at checking ko po dito. At yun po yung magiging parang recitation natin. Sabihin ko, pakita nyo paano ginawa. Pag napakita nyo na, automatically out. Pakita, out. Hanggang matapos po tayo. Next week po yun. Naintindihan po ba? Opo, sir. So, Sa inyo po sinend yung
Yung software na sinasabi niyo sa Sa, Paradise. sa group na, sa group. Sa group po. Sige po. Ah, nasa group ka ba, Mr. Cortez? Yes po, sir. Oh, ano doon na? Pakita ko lang. Okay, send ata. Dala, share ko. Share ko na somebody dito. Ito. Yan. Okay. Ito, kita mo? Okay, Kita sir. niyo ba? Nakita naman po. Apo. Yan. Okay. So say present if your name is called as si Amiel Joseph andito. Si Aguilon. Aguilon, you're here. Aguilon, absent. Agulio. Present po, sir. Agulio, you're here. Okay. Si Alberto. Present, sir. Si Almarines. Present, sir. Si Antoinette Almin. Present po. Okay. Awanan. Present po. Pasible. Present po. Asilo. Present po. Ayana. Ayana. Yun. Azarias. Present po, sir. Si Bagon dito pa ba? Bago, you're here? Wala daw pong mic. Okay. Si Kurt Leonard. Kurt Leonard, wala po. Si Christian Dominic. Present po, sir. Christian Dominic. Present po. Okay. Wait lang. Tawag. Wait lang. Hello? Yes. If ano yan, if it's about the 8005 account, bayad na po kahapon. Ay, sorry na, may klase ako ngayon eh. You may call later. Siguro mga tonight pwede ako. Okay, bye. Okay, so sorry guys, sorry for that. Okay, so Christian Dominic. Present po. Si Bakira, you here? Present po, sir. Si Barboza. Present po. Okay, Batralo. Present po, sir. Si Miguel Victor. Si Sir. yun. Si Beato, you here? Present po, sir. Si Berboso. Present po, sir. Benitez. Present po, sir. Si dito mo si Cafino. Present po. Carola. Present, sir. Si John William. Sorry. Renz Carion. Present po. Si Renz, yun. Si John William. Present, sir. Si Michael John. Present po, sir. Cortez. Okay. So, okay na. Alam ko na. Okay, De La Rosa. De La Rosa, you're here? Wala po. Si Edsel. Edsel Present po, Jen. sir. Walang mic. Sino? Gallardo po. Okay. Si Hernandez. Present po, sir. John Dave. Present po. Louis Mark, you here? Present po. Si June Melvin. Present po. Likayan. Likayan. Limusinero. Present po. Okay, Liuz, you're still here? Present po. Magpulong. Magpulong, wala po. Si Manala. Present, sir. Si Magsa. Present po si Magpulong, sir. Nagko-connecting lang. May na daw po data niya. Okay, sige, check ko to ha. Sige.
Si Magsat. Present po, sir. Si Merwar. Present po, sir. Si Montañez. Present po, sir. Oliveros. Present po, sir. Papag. Papag, you're here? Wala po. Si Francesca. Present po, sir. Maura. Okay, you're there. Pataw. Patao. Yeah. Si Richard Andre. Present po. Si Rosqueta. Rosqueta, wala po. Si Sakay. Present po. Salazar, you're here, right? Present po. Salazar. Salvador. Present po. Salvador, si Salazar, you still here? Ala, Present po. asan siya? Nag-chat po. Okay. Si Season Solomon. Present po, sir. Okay, si Season, you're here? Present po. Okay, Sunyas. Present po. Si Tayag, you're still here? Yes po, sir. Present po. Sir, Sir, si si- De La Rosa daw po present, nag-chat. Wala daw pong mic. Okay, sige, balikan natin na Terwell. You're here. Okay, si Velardo. Velardo, you here? Velardo, you here? Mr. Terwell, wala ka pang sinasubmit dito, oh. Wala ka pang sinasubmit. Terwell? Terwell, to you, my friend. Terwell. Present po. Oh, wala ka pa sinasubmit sa chapter 3. Ungraded pa rin yung ano mo, quiz mo. Maglalapse yan. Okay, Velardo, you here? Velardo, wala po. Okay. Si who's that? De La Rosa. Nasa ka De La Rosa? Okay. Sige, okay. So, that's it. So, yes. Ha? Sino na? Ay, di ba? Yung Alberto po ba? Alberto. Sir Villa Alberto na ano? Okay. Sir Villa Vicencio po, present. Villa Vicencio, wala ka dito. Hindi ka estudyante. Wala dito pangalan mo. Hello, sir. Alo, sure. Oy, tinan mo, ate. Tinginin mo. Ayan, Ayan, Villa Vicencio, Velardo, pinakadulo na, Wala yung pangalan mo, Sir, nag-a-attendance po ako sa inyo. Nakapag-exam ka ba sa akin? Opo, Nakapag-midterm sir. exam ka? Sir, Nasaan dito? kumpleto po. Apelido. Villa Vicencio. Ba't wala yung pangalan mo dito? Wala, sir. Hala. Sige, tingnan natin. Baka nasa unan, sir. Tingnan natin. Wait lang ha, tingnan natin. Tingnan natin na, Villa Vicencio. Jude, yan na. Tingnan mo ha. Tulungan niyo ako ha. Hanapin natin yung pangalan niya. Ikaw ba siya? Okay, hindi yan. Saan dyan? Kita nyo? Yung mga wala pang chapter 3 ha. I'm giving you until today only. Wala na. Sir. Ano na? Ayan po, sir. Sa Saan? dulo. Hala, ba't lumabas to? Kanina wala to, himala. Char. Himala. Okay na. Okay na, anak. Any more question? Any more question? Violent reaction. Wala naman po, sir.
Sige, Wala naman po, naka, sige, ganun na ka. Para as an assessment lang na, syempre, total nagturo ako ngayon. I'm going to give you as just a simple, siguro a simple quiz na lang ngayon. Tapos, next week, gusto niyo asynchronous muna tayo? O meet tayo next week? Next week is Nagde-decide pa sila, sir. next week is June 23. Okay, June 23. Next week Ano? din daw. Next week din supposed to be yung sir, no, yung Cisco Packet Tracer. Oo. Oo, meet na tayo. Tanong ko Sige sila, na nga. sir. Sige na nga. Sige na, message mo na lang ako, Mr. Benitez. Sige Okay? po, sir. Sige. Okay. Ay, sige, biyan na lang pala mag-message sa inyo, sir. Sige. Si President. Sige na. Ganito na ka. Next meeting natin, we'll have the Cisco Packet Tracer na po. I will ask everyone to kindly install the Cisco Packet Tracer because most of the exercises or activity they're going to have will be using, of course, the Cisco Packet Tracer. Okay? Okay po, sir. Okay, sige. Any more question, guys? Sir, kung filter daw po yung bigote niyo po. Itong bigote ko, oo, filter pa. Kaya talaga kayo. Pati, minsan meron, minsan wala. Kasi, minsan pag meron, kasi ahit ko lang. Filtered po yan. Filter. Pero madalas meron akong bigote. Ngayon lang wala. Kaya talaga, pati bigote, pinapansin ninyo. Kaya talaga. Dami napapansin ni Raymart yan, sir. Pati kayo. Pati bigote ko. Okay, question. Sir, present po ako, sir. Nagpalit lang po ako ng device kasi po nawalan yung sa cellphone ko. Rosqueta. Okay, Rosqueta. Okay. Sige, ayan, present na. Okay. Any more? Any more, guys? Wala na po. Okay, sige, ganito ha. Next meeting natin, we'll have the Cisco Packet Tracer. Dapat, pag Cisco Packet Tracer tayo, dapat meron naka-install kayo ng Cisco Packet Tracer ha, para pag ginawag ko ang pangalan ninyo, makapag-present kayo next meeting. Okay? Okay po, sir. Okay, sige. If you don't have any question, any concern, ang tabayanan nyo lang po yung gagawin kong simple quiz sa Edmodo po. Don't worry, lang po ito, hindi na po ito fill in the blanks. True or false na po ito at saka multiple choices naman. Okay po, sir. Sige. Okay po. Thank you po, sir. And wala na po concern. If you don't have any concern, then we'll see you next meeting, guys. Thank you. Thank you po. Thank you, guys. Thank you rin po. Sige. Bye-bye. Po, sir. Thank you po, sir. God bless. Bye, guys. Same here. Bye. Thank you po, sir. I am.